Hello everyone, I'm glad to see you all on my education channel. Привіт всім! Я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. And today I'm going to show you a cartoon about Curious George. І сьогодні я вам хочу показати мультик про допитливого Джорджа. So, let's start. Ну що ж, давайте розпочинати. George had grown tired of the same old bathtub. Вам добавила, що вам було краще. I'm tired of the same old bathtub frog. Так? Тобто що? Джордж втомився, grown tired, of the same, від той самої, old, старої, bathtub frog. Да? Іграшки, frog, жабки, да? Для ванної. Тобто, в нього іграшка-жабка для, і він же від неї втомився. In boat races. And boat races, да? І від кораблика, від корабликів, які він робив, що перегони. Да? Тобто, коли він купався, то він в ванні ще робив перегоники з корабликами і грався жабкою. He needed new tub toys. Йому потрібні що? Нові іграшки для ванни. Да? Тобто, таб – це що? Ванна, да? Він needed. Потребує new. Нові tub toys – іграшки для ванни. Done with your bath, George? Done with your bath, George? Да? Ти закінчив вже приймати ванну, Джордж? Well, then please get back in the tub. You're puddling. Тоді, будь ласка, get back, повернись, in the tub, в ванну, you are paddling, да? Ти що? Робиш калюжу, тобто стікаєш. Вода тече з тебе. This was George's box of stray stuff, none of which This had ever was been played with in the tub. George's box of stray stuff. Да? Тобто це що? Box, коробка Джорджових іграшок. Да? Коли ми кажемо stray stuff, це різноманітні. Тобто це на кучу іграшки. None of which had ever been played with in the tub. None of which. І не одна з них had ever been played. Да? Він не грався з ними in the tub, в ванні. None of this stuff made for exhilarating monkey tub action. None of the stuff made for exhibition.
little bit. Now stuff made for exaggeration. Stuff made for exaggerating. Тобто не одне із них, да, не влаштувало його. Да, тому що exaggerating – це означає розвеселити. Да. Exhilarating monkey tub. This disappointing bath was a This disappointing birth was over. Да, і ця ванна, да, була закінчена, яка, да, його, тобто він не відчув переваги, не відчув радості від ванни, яку він прийняв. some of this stuff was Some of the stuff was moving, да, і деякі що. І іграшки почали що? these Крутитися, да, were good tub то були toys. гарні, так, іграшки для ванни. It was a good thing George had watched him close. Good thing George had watched him closely. Да? І була хороша річ, да, що він мог їх що побачити, да, зблизька. Righty tighty shut. Righty-tighty shuts off, да, тобто що крани були закриті так, як треба. Righty-tighty, да, тобто затягнути, закручені так, як треба. Stop the water. He did everything Mr. Auger had. He did everything Yeah, Mr. and Auger find had a clock. done, да, да, все, щоб знайти a clock, да, тобто ті речі, да, які попали в водосточну трубу. But didn't find the clock. Да, але що він не знайшов, да, він не знайшов. A clock – це скоплення, да, коли щось забивається. Да. A clock – це скоплення в трубі. Він його не знайшов. Didn't find the clock, він його не знайшов. The last clock moved to the kitchen. If the last clock moved to the kitchen, maybe, да, і він подумав, може воно пішло, да, до труби по кухні, до труби, яка веде до кухні. Maybe this clock had moved downstairs. Можливо, він спустився донизу, да? Тобто клок – це то, що ті іграшки, які стекли по водосточній трубі, да? Клок – це то, що забиває, да? То, що, скажімо так, засорення, да? То, що не проходить. This was too big a job for one monkey. A job for one monkey, да? Це було що дуже велика робота, да? Тобто, що можна сказати, too big, да? Тяжка робота for one monkey для одної мавпочки. You better
He'd better go, краще він піде Go get the man with the yellow hat from the store. до чоловіка в жовтій, George reopened the water який я main so йому everyone допоможу. would have water. Being a monkey, he forgot he'd opened the taps. Being a monkey, так як він все-таки був мавпочка, he forgot, he had opened the taps, що він opened the taps, відкрив крани in the apartment, да, в квартирі. Apartment. Hundley was relieved. Hanley was relieved. Hanley – це так звати собачка, да, was relieved, да, він що, відпочив. Відпочивав, With George спокійно. gone, nothing sloppy could happen. With George gone, nothing sloppy could happen. Да, якщо Джордж пішов, да, то нічого погано не може статися, да, тому що, тому він був собі спокійний. Pipes should always be properly tightened. Always be properly tightened. Pipe за труби треба було що? Properly, так як треба, tighten, да? Закрутити, закрити. George, when you came to the store, Jane, George, when you came to the store, George, коли ти прийшов до магазину, да? Come, це приходить такий в минулому, да? Прийшов to the store, да? До магазину. and wanted me to come home, And Did- wanted me to come did it have home. Хотів, anything щоб я прийшов додому. Did it have anything to do? Чи ти все зробив? do with the water pouring off of our The water balcony? pouring off of our balcony, да? Тому що вода, що лється, да, з нашого балкону. Did you call the plumber yet? Did Is you call the something wrong? plumber yet? I was Ви on ще the не roof. визвали водопроводчика? Is something wrong? Чи щось сталося? Feeding the I pigeons. was on the roof. А я був на криші. Feeding the pigeons. Кормив the pigeons, голубів. Holy hinges. Holy hinges, о Боже. Like, boy. О, бой, о, хлопець. can't Found your Glock, да. Знайшов, да, твої іграшки. You can't dump. Ти не маєш кидати food in the dishwasher? food, їжу in the dishwasher, да, в посудомоючну машинку. Да, але пам'ятаєте, да, Glock – це мусор, да? Але пам'ятаєте, да, що він відкрив ванну і його іграшки, да, пішли в водосточну трубу, да? Тобто зробили що? Клок, да? Тобто то, що забиває. And from now on, leave And from now on, да, і з цього часу, leave plumbing, роботу зв'язану з водою to the experts. експертам, ну, тобто слісарям, да? Тому що плама це хто? Той, хто слесар, да? That would be me. То буду я. His plumbing day's over. George His plumbing days over, да? Його день слісарної роботи, да? Зв'язаний з водопроводом, да? З трубами, over, закінчив. enjoyed a nice hot bath. І George enjoyed a nice hot bath, да? І George, що насолоджується гарячою ванною. With his new tub toy. With his new tub toy, да? З його новою іграшкою для ванни.
Guaranteed never Guaranteed, яка гарантує never to slip slip down the drain. down the drain, яка гарантує, що ніколи не спуститься в водосточні труби. Да, drain – це сток. Okay, great. So, if you like the new adventure of George, будь ласка. Якщо вам сподобалось знову пригоди Джорджа, да, то чекаю на ваші подобайки. See you soon. Побачимося скоро. До зустрічі. Бай-бай.